Next is a sublimation. You already studied about sublimation. Do you remember? We can see an example. If you heat naphthalene, camphor, ammonium chloride, crystals, iodine crystals, then what you can observe? Do they melt into liquid? No. They directly changes into gaseous state. Okay? That is, some substance, when heated, change directly into gas without forming liquid. This phenomenon is a sublimation. When the vapors of these substances are cooled, they change directly into solid form. Look at the given picture showing the arrangement for separating the components of a mixture of ammonium chloride and sand. You observe the picture and write down the procedure. What are the materials used here? China dish, a funnel, cotton, spirit lamp, and a mixture of ammonium chloride and sand. And what is the procedure? First you take some ammonium chloride, crush it, and put it in a china dish. Put an inverted funnel over the china dish. ഒരു funnel inverted ആയിട്ട് ആ ചൈന ഡിഷിന് മുകളിൽ വെക്കുന്നു. Put a cotton plug on the stem of the funnel. ആ ഫണലിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ ഒരു കോട്ടൺ പ്ലഗും ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ വയ്ക്കുക. When we heat the mixture of ammonium chloride and sand, ammonium chloride changes into vapor state directly, and it solidified and stick into the walls of the funnel. അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. Can you say some other substances which shows sublimating property? That is, one is naphthalene, camphor, iodine, etc. Iodine നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. iodine crystal vapor ആകുന്നത്. Now we can see the fourth question in the lattice assess. What's the question? See, which are the methods that can be used to separate the components of a mixture made of a common salt, ammonium chloride and sand. അതായത് കോമൺ സോൾട്ടും അമ്മോണിയം ക്ലോറൈഡും സാൻഡും കൂടെ അടങ്ങിയ മിശ്രിതത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് യു ഹീറ്റ് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാൻഡ്, അമ്മോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സോൾട്ട്. ദെൻ ഡ്യൂ ടു സബ്ലിമേഷൻ അമ്മോണിയം ക്ലോറൈഡ് വിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ്. അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ മിക്സറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ സബ്ലിമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള അമ്മോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? ടു ദ റിമൈനിങ് മിക്സ്ചർ add some water, then the salt is dissolved in it, and we can separate the sand by filtration. പിന്നെ നമ്മളതിനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുമ്പോൾ അതിനെ സാൻഡിനെ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. The remaining salt can be separated by distillation method. Then water will evaporate and the salt settles down. Okay. Next we have to study another separation method, that is centrifugation. Firstly we can see a very familiar example. നമുക്ക് ടാപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെള്ളം കലങ്ങിയതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും അല്ലേ? പാർട്ടിക്കിൾസ് മാസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ വേഗത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ. That is, centrifugation is a method for separating components from a mixture based on the mass difference of the particles. The name of the instrument used is known as a centrifuge. So the process is known as centrifugation. It is commonly used for the quick separation of precipitate obtained during chemical experiments. We can see how it works. The liquid containing sample is taken in a test tube and is rotated about a central point in the instrument. Then the particles with a higher mass get separated at the bottom of the test tube.
that is away from the center, and those with lower mass remain closer to the center. In this example, in the separation of butter from curd, butter remains at the top. അതായത് നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ ഇതിൽ വെച്ച് കറക്കുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റർ ആധാരമാക്കി നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ ഭാരം കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അകന്നായിട്ട് വേർതിരിക്കുകയും ഭാരം കുറഞ്ഞവ സെൻറ്ററിന് അടുത്തായിട്ട് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. In order to separate insoluble particles in a liquid mixture on the basis of their mass difference, centrifuge is used. This process is known as a centrifugation. And see, what are the uses of centrifugation? Separation of blood plasma in a clinical lab. And another one is used in dairies and home to separate butter from cream. Another use is separation of precipitate in chemical experiments. Another method to separate components of a mixture is chromatography. Chromo means color. This method is firstly used for separating colored substances, and thus this process came to be known as chromatography. Let us see an activity. Take a filter paper and cut it in the shape of a ribbon. Then you put a black mark using a sketch pen on one end of the filter paper and keep this dipped in the water taken in a beaker as shown in the figure. What do you observe when the water level in the filter paper ascends? As water moves up, it takes along the dyes present in the ink. That is, we can see different colors. Firstly, we can see blue and then red color. What do you infer from the different colors found in the filter paper? We can infer ink is a mixture of two or more colored substances. Firstly, this method is used for separating colors. Thus, it is known as chromatography. Then adsorption is the basis of this chromatography. Now, what is adsorption? That is, due to the attraction between the filter paper and the solute particles in the ink get attached to the surface of the filter paper. It is called adsorption. അതായത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറും കണികളും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം മൂലം കണികൾ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അഡ്സോർഷൻ. അതായത് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രം പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അഡ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചോക്ക് പൊടി ബോർഡിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും, തുടയ്ക്കുമ്പോഴതങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും. അതായത് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് തുടച്ചപ്പോൾ പോയത്. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നമ്മളൊരു പൊടിയിലൂടെ നടന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞാൽ ആ പൊടിയെല്ലാം അങ്ങ് പോകും. അതാണ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമാണ് അത് പറ്റിപ്പിടിച്ചത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. We can see water rises in the filter paper. It is due to capillarity. What is capillarity? Capillarity is the phenomenon by which liquid rises through micropores against gravitation. അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന് എതിരായി വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സ് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന പ്രതിഭാസത്തിനാണ് നമ്മൾ കാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. When the water moves up in the filter paper, the components with the low adsorption property rises fastly. That is, we can separate the components on the basis of a difference in the rate of adsorption. അപ്പോൾ അഡ്സോർഷൻ റേറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ കളേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then we can see the definition. Chromatography is the method used to separate
more than one solute dissolved in the same solvent. This method was first employed for separating colored substances, and hence this process came to be known as chromatography. And what are the uses of this method? It is used for separate the components from dyes. Then another use is to separate poisonous substance mixed with blood or chemicals mixed in blood. Then separation of pigments from natural substances. All these are uses of chromatography or occasions where chromatography is employed. Okay, thank you.